प्रोजेक्टमध्ये. तर त्याच्यासाठी मी केलं आहे सेटअप, म्हणजे व्हॉट इज युनिट, युनिट काय, टेस्टिंग काय आहे, युनिट टेस्टिंग काय आहे, जे युनिट कधी हे झालं, आणि त्याच्यासाठी काय काय रिक्वायरमेंट आहे आपल्याला, म्हणजे पॉम.एक्सएमएल मध्ये काय काय डिपेंडन्सीज ॲड करावं लागतात, मग तो काय आहे, हे सगळं केलंय आणि इम्प्लिमेंट केलंय प्रोजेक्टमध्ये. तर पहिलं पाहू आपण युनिट टेस्टिंग. युनिट टेस्टिंग इज अ वे टू टेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ युअर कोड सच अ इंडिव्हिज्युअल मेथड और क्लासेस टू इन्शुअर द वर्क इज परफेक्ट एक्सपेक्टेड. म्हणजे युनिट टेस्ट एक वे असा की त्यामध्ये आपण आपला कोणता पण आपण जो कोड लिहितो, स्मॉलेस्ट कोड फंक्शन, ते टेस्ट केलं जातं आणि प्रॉपर वर्क होतं का नाही ते चेक केलं जातं. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक पॅकेज बनतं. आपण जेव्हा स्प्रिंग इनिशियलायझरने पॅकेज बनवतो, त्यामध्ये ऑटो डिफॉल्ट एक पॅकेज असतं आपल्याला, SRC टेस्ट जावामध्ये ती फाईल असते. ही ही डिफॉल्ट फाईल आहे, ही टेस्टची फाईल आहे. आणि आपण प्रत्येक, आता इथं सध्या मी कंट्रोलर बनवला आहे, त्या कंट्रोलरसाठी मी युनिट टेस्ट राईट केलेली आहे. युनिट टेस्ट ही माझी युनिट टेस्टची फाईल आहे. तर युनिट टेस्टसाठी इम्पॉर्टंट आहे युनिट टेस्टची फास्ट फास्ट फीडबॅक, इझी बग बग डिटेक्टर, इझियर टू मेंटेन आणि इन्क्रीज कॉन्फिडन्स. युनिट टेस्ट ही ओपन सोर्स जावा, युनिट टेस्टचा लॉंग फॉर्म असा आहे की जावा युनिट म्हणून. तर ती फर्स्ट रिलीज झाली 1997ला. तर त्यासाठी पहिल्यांदा मला पॉम.एक्सएमएल मध्ये ह्या डिपेंडन्सीज ॲड करावं लागल्या. स्टार्टर टेस्ट, हे इथं माझी पॉम.एक्सएमएल फाईल, याच्यामध्ये ही डिफॉल्ट टेस्ट असते. याच्यामध्ये इथं जे युनिट ॲड करायचं, त्यामुळे मी इथं जे युनिट ॲड केले आणि इथं खाली मॉक येतो. जे युनिटचं व्हर्जन वगैरे सेट केलं आहे, 4 व्हर्जन मी यूज केलं आहे या प्रोजेक्टमध्ये. आणि तर मॉक येतो काय, मॉक which unit create mock object. It allows you to test code in isolation by simulating behavior of dependencies, service repository without using actual implementation. तर हे मॉक येतो डिपेंडन्सी आपण मला ऍड करावं लागणार इथं. हे मॉक येतो एवढ्या माझ्या डिपेंडन्सी आहेत. I have one question. त्यानंतर याचे डिपेंडन्सी तू जे ऍड केल्यात आता व्हर्जन्स वगैरे स्पेसिफाय केले, तर ते बाय डिफॉल्ट येतं आपण ज्यावेळेस स्प्रिंग इनिशियलाइज करतो त्यावेळेस, की नंतर आपल्याला मॅन्युअली त्या ठिकाणी इम्पोर्ट करायला लागतं? मॅन्युअली इम्पोर्ट करावं लागतं, पण ही जी आपली हे जे असतं स्प्रिंग बूट टाटर टेस्ट, हे आपल्याला डिफॉल्ट भेटते. आणि या बाकीचे जे असतात युनिट, जे युनिट आणि मॉक येतो ते आपल्याला मॅन्युअली ऍड करावं लागतं. ओके ओके, या यू कॅन कंटिन्यू. तर पहिल्यांदा टेस्ट क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला STS ओपन करायचं आणि SRC टेस्ट फोल्डरमध्ये एक फोल्डर क्रिएट करायचं. जसे आपण मेन पॅकेजमध्ये बनवतो तसेच इथं पण फोल्डर क्रिएट करावं लागतात आपल्याला टेस्टमध्ये पण. इथं मी बनवलं आहे कंट्रोलरसाठी, आणि कंट्रोलरसाठी मी टेस्ट केस राईट केल्यात. त्याच्यामध्ये काही अॅनोटेशन पण यूज केले जातात, त्याचं पण मी मेंटेन केलं आहे. ही माझी टेस्ट फाईल. तर याचं त्या लाईनचं मिनिंग असं आहे की स्टुडंट सर्व्हिस मी ज्या टेस्ट कंट्रोलरमध्ये इम्पोर्ट केलेली आहे, त्यानंतर ऑब्जेक्ट मॅपरने ऑब्जेक्ट बनवलेला आहे त्या फाईलचा. इथं मी इम्पोर्ट पण केलेला आहे ऑब्जेक्ट मॅपर इथे. आणि यामध्ये एक फाईल इम्पोर्ट केलेली आहे स्टुडंट कंट्रोलर, आणि त्याची माझी फाईल आहे मेन स्टुडंट कंट्रोलर, ज्यासाठी मला कंट्रोलर क्लास टेस्ट केस राईट करायची. हा माझा कंट्रोलर का त्यामध्ये मला इम्पोर्ट करावा लागतो पहिल्यांदा तो. इथे मी इम्पोर्ट केलेला आहे क्लास मॉक वेब MVC टेस्ट या annotation.
त्यानंतर युनिट टेस्ट राईट करायचा एक फ्लो असतो, अरेंज मॉक द सर्व्हिस कॉल ॲसेट ॲक्ट अँड ॲसेट आणि व्हेरीफाय. तर त्यासाठी मी पहिल्यांदा शुड क्रिएट न्यू स्टुडंटसाठी युनिट टेस्ट राईट केली, म्हणजे पोस्ट रिक्वेस्टसाठी. इथं मी हे पण केलेलं आहे, माझी पोस्ट रिक्वेस्ट इथं म्हणजे डाटा ॲड करण्यासाठी. तर प्रॉपर डाटा ॲड होतोय का नाही त्यासाठी मी युनिट टेस्ट राईट केलेली आहे ही. त्यामध्ये पहिल्यांदा इथं मी अरेंज केलं एक स्टुडंट, त्यामध्ये स्टोअर केलं एक स्टुडंटचं नेम, ईमेल आणि पासवर्ड, आणि त्याचा ऑब्जेक्ट बनवला स्टुडंट नावाने, न्यू स्टुडंटने. त्यानंतर इथं मी सर्विस सर्विस इम्पोर्ट केली, सर्विस. त्यानंतर इथं त्याला अरेंज केलं स्टुडंटला, म्हणजे स्टुडंटचं नेम एक्सपेक्ट काय आपल्याला त्यासाठी. आणि इथं खाली व्हेरीफाय केलं स्टुडंट टेस्ट केस ही रन होती का नाही त्यासाठी. पहिल्यांदा रन करण्यासाठी इथं स्टेप आहेत काही. राईट क्लिक करायचं स्टुडंट कंट्रोलर टेस्टला आणि युनिट टेस्ट म्हणायचं रन. तर पहिले टेस्ट रन करून बघू आपण. ही माझी पहिली टेस्ट आहे. त्यासाठी टेस्ट अॅनोटेशन मला ॲड करावं लागलं. प्रत्येक जिथे मी टेस्ट केस राईट केली आहे त्यासाठी मला टेस्ट अॅनोटेशन यूज करावं लागलं प्रत्येक टेस्टसाठी. तर ही माझी पहिली टेस्ट केस आहे. रन ॲज ऑप्शन आहे युनिट. तर इथं झालेले आहे 4 सेकंद, 0.4 सेकंदामध्ये ही टेस्ट केस रन झालेली, म्हणजे आपलं जे रिक्वेस्ट होती पोस्ट मॅपिंग ती सक्सेस झाली आहे. तर यामध्ये पहिल्यांदा मी स्टुडंटचं नेम, ईमेल आणि पासवर्ड सेट केला होता, तर मी तर ही टेस्ट फेल पण करू शकतो. तर इथं सध्या आपण वेगळं नाव देऊन पाहूया. तर इथे सध्या एक्सपेक्ट आपल्याला प्रणव आहे, पण इथं सध्या मी प्रत्येक सेट केलेलं आहे. तर ही टेस्ट फेल होऊ फेल होती. तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही एक्सपेक्टेड प्रतीक आहे पण इट वॉज प्रणव, त्यांनी एरर शो केला, म्हणजे आपण अशी टेस्ट केस फेल पण करू शकतो. तर दुसरी टेस्ट केस आहे शुड रिटर्न ऑल स्टुडंट, म्हणजे जी आपले गेट रिक्वेस्ट असते ते सगळे स्टुडंट गेट करण्यासाठी ही टेस्ट केस मी राईट केलेली आहे. त्यामध्ये याचा पण तोच फ्लो असतो, पहिल्यांदा स्टुडंट अरेंज करायचं, नंतर सर्व्हिस कॉल द्यायचा. इथे मी सर्व्हिस कॉल दिलेला आहे सर्व्हिस मेथडमध्ये. त्यासाठी मला ही सर्व्हिस मेथड इथे इम्पोर्ट करावं लागली मॉक बिन अॅनोटेशन. त्यानंतर मी इथे 2 स्टुडंट अरेंज केले, स्टुडंट 1 आणि स्टुडंट 2. तर त्यांच्या आय डी वगैरे सेट केल्या आणि त्याला एक लिस्ट केली, कारण की आपल्याला एकपेक्षा जास्त करायच्यात म्हणून मी इथे लिस्ट केली. त्यानंतर इथं व्हेरीफाय केलं स्टुडंटला. तर ही टेस्ट पण रन करून पाहू. टेस्ट युनिट टेस्ट रन झालेली आहे. 0.367 लागले ही टेस्ट केस रन व्हायला. तर इथं मी 2 स्टुडंटचं रेकॉर्ड केलं आहे. तर इथं आपण साईज दिलेली आहे किती स्टुडंटची. तर ही टेस्ट पण आपण सध्या तर पाहूया. सध्या मी 2 स्टुडंटचं केलं आहे, पण इथं मी जर 5 टाकलं तर ही टेस्ट केस फेल होऊ शकते. टेस्ट एक्सपेक्टेड 5 आहे बट इट वॉज 2. 2 स्टुडंटचं रेकॉर्ड ॲड केलं म्हणून इथं 5 दिल्यामुळं तिथं ती टेस्ट केस फेल झाली. इथं फेलियर दिसलं की एक फेलियर आहे, आणि एक टेस्ट रन केली. त्यानंतर पुढची रिक्वेस्ट शुड रिटर्न 1 स्टुडंट बाय आय डी. 1 स्टुडंट आपण आय डीने रिटर्न करतो, त्यासाठी ही टेस्ट केस राईट केलेली आहे. स्टुडंट 1 पहिल्यांदा अरेंज केलं, त्यानंतर सर्व्हिस कॉल केला आणि
ही टेस्ट केस रन करून घेऊ. हे ग्रीन बार आला म्हणजे टेस्ट केस रन केलेले झालेले. If actual result is not matched with expected result, then that will happen when a test console will display the failure. आपण पाहिलं टेस्ट केस फेल पण झाल्यानंतर इथे रेड बार येतो आणि सक्सेस झाल्यानंतर ग्रीन बार येतो. If actually result is matched with expected result, then what will happen? The unit console will display the test case run one by one. त्यानंतर मी डिलीट स्टुडंटसाठी एक बनवले टेस्ट केस. प्रॉपर डिलीट होतोय की नाही स्टुडंट आपल्या डेटाबेसमधून. ही टेस्ट केस पण रन झालेली आहे. त्यानंतर पुढचं अपडेट स्टुडंटसाठी एक रेकॉर्ड बनवले. पहिला स्टुडंट घेतला, त्याची आय डी सेट केली, अरेंज केला स्टुडंट, सर्व्हिस कॉल दिला आणि ही टेस्ट केस रन करून अपडेट स्टुडंटसाठी. ग्रीन बार आला म्हणजे ही टेस्ट केस पण रन झालेली आहे. हे सगळं आपलं युनिट टेस्ट बद्दल होतं की युनिट टेस्ट म्हणजे काय. तर आपण त्यामध्ये आपल्या कंट्रोलरसाठी टेस्ट केस राईट करू शकतो की प्रॉपर आपला जो फंक्शन एक्झिक्यूट होतंय की नाही त्यासाठी आपण टेस्ट केसचा यूज केला जातो. त्यानंतर लॉगर. लॉग log what is logger? Logger is a total use of used to record application activities, requests, and errors during runtime. It is a crucial for monitoring the application, debugging, and maintain logs of event to future analysis. Why logger is important in Springboot? Debugging, monitoring, error tracking, audit tracking, trails. तर लॉगरचे काय आहे ना, आपण एक कन्सोलमध्ये प्रिंट करू शकतो की आपलं प्रॉपर कोड कन्सोलमध्ये रिक्वेस्ट दिसते का नाही. म्हणजे आपल्याला तर प्रत्येक वेळेस डाटाबेसमध्ये चेक करावं लागतं. तर आपण कन्सोलमध्ये पण प्रिंट करू शकतो ते आपलं प्रॉपर म्हणजे जसं आपण सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करतो तसं. तर त्यामध्ये पहिल्यांदा लॉगर इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला SLF4G हे लागतं आणि लॉगबॅक हे डिफॉल्ट आपल्या सिस्टममध्ये जेव्हा आपण स्प्रिंग इनिशियलायझरने एक प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करतो त्यामध्ये ऑटोमॅटिक येतं ते लॉगबॅक. ते फक्त आपल्याला इम्पोर्ट करावं लागतं. त्यासाठी ॲप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीमध्ये कॉन्फिगरेशन सेट करतो आपण. तर त्यासाठी मी ॲप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीमध्ये ॲप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टी तर हे लॉगरसाठी मी केलेलं आहे. लॉगर लेवल इन्फो स्प्रिंग डिबग आणि माझा पाथ दिलेला आहे. म्हणजे आपण कन्सोलवर पण प्रिंट करू शकतो आणि इथे होममध्ये डेस्कटॉपमध्ये लॉग फाईल बनवलेले आहे त्यामध्ये पण आपण डिस्प्ले होते की सगळं कन्सोलमध्ये जे रिक्वेस्ट होणारे असते सगळं इथे डिस्प्ले होते. आणि ह्या कन्सोलसाठी लॉगिंग पॅटर्न त्यासाठी मला ही लाईन ॲड करावी लागली. लॉगिन डॉट लेवल त्याचं meaning असं आहे, सेट द डिफॉल्ट लॉग लेवल फॉर ऑल कंपोनंट आणि इन्फो प्रिंट करण्यासाठी आपण यूज केलेलं आहे ते. आणि डिबग करण्यासाठी त्यानंतर मी सर्व्हिस लेअरला लॉग इम्प्लिमेंट केलेला आहे. लेअर इथे. तर त्यासाठी पहिल्यांदा मला एक ऑब्जेक्ट बनवावा लागला लॉगर फॅक्टरी गेट लॉगर आणि हे सर्व्हिस स्टुडंटसाठी क्लास इम्पोर्ट करावा लागला. तर त्यामध्ये 4 फील्ड असतात, एक इन्फो, एक वॉन, डिबग आणि एरर. इन्फोचं मिनिंग असं आहे जनरल प्रोग्रेस टू सक्सेस ऑपरेशन. जेव्हा आपण
काही सक्सेस झाला असतं त्यासाठी आपण इन्फो देतो आणि वॉर्निंग असेल वॉर्न देतो. डिबगिंगसाठी डिबग प्रॉपर डिबग होत आहे की नाही आणि एरर एरर आपण एक्सेप्शन त्यासाठी पहिल्यांदा मला ऑब्जेक्ट बनवावा लागला. हे डिफॉल्ट असल्यामुळे आपण इथे इम्पोर्ट केलं लॉगर फॅक्टरी. हे दोन अॅनोटेशन आपण यूज केलेले आहे. इथे ऑब्जेक्ट बनवला लॉगरसाठी. इथं आपण काही पण नाव देऊ शकतो म्हणजे लॉगर सारखं. तर ही माझी गेट ऑल स्टुडंटसाठीची जे सर्व्हिस मेथड आहे त्यामध्ये मी लॉगर इन्फो ॲड केलेलं आहे, फेचिंग ऑल स्टुडंट फ्रॉम द डेटाबेस. म्हणजे आपण कन्सोलमध्ये प्रिंट करतो. तर पहिल्यांदा मी प्रोजेक्ट रन करतो मग ते चांगलं समजेल. Hello, ओके ओके, येतोय आवाज. good evening everyone. Today I will explaining how we use logger in our project. Last time we see what is JUnit and what is its use cases and how to implement in our project. Now we see what is logger. Logger is an essential part of our application because it helps us monitor activities, track errors and debug issue efficiently. I will walk through what logging is, what is important, how we implement in a Springboot. First, what is logger? Logger is a tool that record message or information about the application behavior at runtime. For example, it can log define details like API request, database, transaction, or errors. In Spring Boot, we use SLF4J. SLF4J stand for Simple Logging Package for Java with Logback, which is the default logging framework. SLF4J allows us to write logs in unified way and Logback manage how these logs are stored in display. Why why is logging important? Logger is a play a crucial role in our Spring Boot application and maintain debugging, monitoring, and error tracking. Now let's how to implement in our project step by step. First, add the setup application.property with logging configuration with this code. Here is a logging level root information. This is a set of logging levels to information info, and here is our local path to specify where its log file is stored, and this is the pattern file. Customize the log means format. Next, I add the logger in my class. For example, student service. Here is log initialization and it import in our project. Logger import org slf4j logger, and there are multiple levels in logger like uh, info error, warning, and debug. General purpose of information is successful operation when we use info. Error, when failure, in exception we use error. Debug, when we use the troubleshooting of our application. Indicate potential issue needing, we use one. Here is how
it works in action. Let's see. When I call add student method, it logs the message saying a student is being added. Here is my student. Student saving student in our database. Here is my information of log. If I get student by ID, log debug message fetching the student. Here is my request log fetching student with ID with log. Now let's see how log is implement in our project. Firstly, start the project, then go to Postman. First, I hit the get request by get all student. Here is my all student list with ID, name, email, and password. And now you can see here in console also fetch receive request to fetch all student from database. Here is information of login for receive request to fetch all student. This message print is here. Now let's see in our local file. Extort. Here you can see fetching all student with database and receive request to fetch all student is successful. Now see second request, get student by ID. We receive students with ID 1 in console also display fetching student with ID 1 and receive request to fetch student with ID. Complete request successfully. Here it's name, email, and password also. Now going to third request post. Student with created ID 10, name, email, and password. Complete requests 201 created a new student in our database. Saving student with name, ID, and password. Here you can see. Also see in our log file when we reload this file. Here is add log. Completed student is created and receive request new student added.
with ID, name, and email password. Here is I implement information message of student all request one by one. That's how logging work in our project. It's a simple implementation of ESLF4J and logback, and it provide a powerful way to monitor and debug application. Benefit of a log. Easier debugging. Log helps in identifying issue during development or production. Error tracking. Capture stack tracks or exceptions. Perform monitoring. Audit trails. Here is benefits of logger. When when we when we hit the URL with don't store in our database, so it display error. Student not found with ID 4 also displays here. Error, student not found with ID. This error I manage in exception handling file. Here logging error. Now let's see validation. Validation is implement in our project. Validation is a very useful tool for Springboot app. It ensuring process accurate data enter in our database well format. In this topic, I will cover what validation is, why it's important, how we implement in Spring Boot. What is validation? Validation is the validation ensure that data enter into system meet certain rule or requirement before it processed or saved. For example, a student name should be empty. An email should follow the proper format. In Spring Boot, we use annotation for give our app to validate. First, we add the dependencies in our pom.xml. Spring Boot starter validation. This starter include necessary libraries for Java bean validation. First, I add entity validation in my entity file. That not null, size, and column. Not null ensure the field is not empty. Size is ensure the field length written in defined range. Column is our database table name. Now I am adding also in post controller for post request for validation by using valid annotation. It valid annotation. Spring Boot automatically validates incoming student object based on annotation we added here. And here is second validated. Now let's see practically how validation work. I'm adding new student with empty name. Let's see. Here is error message for name must be between 2 to 15 character.
or password. We change password with minimum letter. Second message, default name must be 20 character and password must be 6 character long. Here is how validation work in our Spring Boot project. Also console display error with pa password must be list 6 character long. Name must be between 2 to 50 character. Now let's add with name with correct password. Student is created successfully with ID, name and email password. That's how validation work in our project. It is simple but powerful feature that ensure the quality and safety of our data. Now let's move to third topic, exception handling. Exception handling. Exception handling is a concept to handling crucial, creating and robust application that can gracefully recover from errors and provide meaningful feedback to the user. In this topic, I will cover what exception handling is, why it's important, how we implement in our project, including key component with files. What is exception handling? Exception handling is a programming technique used to manage unexpected situation or errors during the execution of an application. Instead of crashing app unpredictability, the application can handle this error gracefully, continue and functioning. For example, if a user try to access a student record that does not exist in application, should show a meaningful error like student not found instead of throwing uh, raw errors. If valid data is submitted, the application should notify the user about the issue with proper details. Why exception handling is important? Uh, Exception handling improve user experience, centralized management, debugging and monitoring. First, I create a sub package in a main folder with exception. Here is my 4 file. The error details file used to centralize the error response sent to client, ensure that error messages are structured and meaningful. Status code. Status code of the error like 404, 400, 500. Message. Message. A message is human readable description. Details. Additional content. Add endpoint like error. So second file, student invalid student. Invalid student. This exception is thrown when student data is submitted from invalid user. Here is third file. This exception is thrown when request student does not exist in our database. Last file. In this file, we use exception handler annotation for capturing specific exception and return structure response.
HTTP not found, bad request, internal server error. Here is I also added error message with log. Here is initialization of logger. Now let's see practically how it's work. In Postman, I see get student with do not store in our database like 5 number student. Student not found with ID 4. Here is how manage exception handling. Student not found. Here is I add message and return. That's how exception handling is implemented in our project. We handle the error of our file project. Here is my full file of exception handling. First, that's how exception handling implemented in our project. This is user friendly and easy to debug our application with through the exception handling. I hope you clear with this demo. Now any question? Hello. क्लिअर आहे क्लिअर आहे ती ऍप लॉग फाईल दाखव बरं कसं केलं सांग ना एवढं ते ऍप लॉगचं हे हा ह्या फाईलचा पाथ सेट करावा लागतो आपल्याला ऍप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टी मध्ये. आपल्याला कुठं स्टोअर करायची ती फाईल. एक मिनिट. ओके ओके क्लिअर आहे चालेल इथे लॉग Recording फाईल stop करा. होम डेस्कटॉप लॉग फोल्डर अँड ॲप डॉट लॉग. ओके रेकॉर्डिंग करतो रेकॉर्डिंग स्टॉप कर